Dr. Baum, Yeah, hi, Myron. how are you? So good to see you. Yeah, good. Uh, so, well, whoops. Oops, sorry. I think I just need to do one thing here. There you go. Sorry. Oh, okay. So, all right. When we start, you're going to say some things, and then I'll click on share screen, I guess. Although, let me see here. Yeah, you should have your presentation open in your computer, and then, Yeah. yeah, and then you're gonna share your screen. People are starting to join us already, so Uh-huh. Oh, all right. So, oh, I see. That's right. Okay, I have to start with it not in the presentation itself. Okay, yeah. and uh, and then and then you and I will appear as two little screens. And so I thought about the issue of translating, and I think probably we have to do it the way we did it before, because Sure. I say a lot of things that are not in the slide. Sure. I mean, I use the slide as prompts mostly. So so I think I'll say a few words. How should I do the signaling you in some way, no? Uh, Uh, yeah, I mean, you can say a sentence or two, and then I can translate it, and then we can yeah. move from there. Okay. Yeah. All right. So I'll say some things, and then I'll say, Myron, or Okay, something, great. Great. if it's not obvious. Sure, no problem. Okay. I think I And feel important when you say my name, so you can do it. so, Thank you okay. so much. By the way, thank you so much for doing this. We are very excited. We are, of course, we are nervous to have you because, uh, but No, it's, there's no reason for you to be nervous. Well, anyway, I've never done this before, so this will be an interesting experience. I can see that. Oh, look at that! 90 people have joined so far. yeah, Okay. yes. And Uh, we're still a little bit before the time we scheduled. Um, did I tell you that the registration for your talk reached maximum capacity in less than 12 hours? uh-huh. Did I tell you Well, that? yeah, you did. You said 500 people. 500 people with a waiting Okay. list. Oh, Uh, really? yeah. Well, so far it's not up anywhere near 500. So we can give a couple of more minutes, I suppose. Sure. Yeah. So I So, think people are gonna mostly start joining at 5:30 because that's I mean it's your 2:30, it's my 5:30, it's their 6:30. Yeah, we have like okay. three different time zones at least here. Uh-huh. You see, people are saying hi to you. So Andressa, she's saying good Oh, evening. is that right? Yeah, can you Oh, see the chat there? Oh, oh, yeah. so Let me just you're translate a running. little bit what we've been doing so far. Pessoal, então, estava conversando com o Billy aqui e a gente estava dizendo um pouquinho sobre como vai funcionar. Então, nós vamos fazer a tradução, ele vai falar e eu vou traduzir. A gente também trabalhou na tradução dos slides, então a gente tentou colocar nos slides dele, pelo menos as frases em português, a gente não tinha todo o contexto da palestra ainda e a gente acabou mexendo nos slides hoje para poder ficar um pouco mais fácil para vocês, ok? Mas Yeah. so see, Billy, they're saying say So hi to because we are all in the do I call. need to respond to this? It's so good to understand. All right. Hi. Look at them all. Uh,
I don't respond to these, do I? Or do I? You can just talk because everybody that's writing there, they're listening to you as well. So, Oh, I see. Oh, okay. Well, hello to all of you. oh my God, you're so nice. Yeah. Well, we're above 100 now. Yeah. And, Uh, and it's growing because people, I think they're starting. So last talk we had with Elder, I don't know if you remember Elder. We met him in no, I don't London. remember that. And we had a talk with him, and then people started really joining at 5:30 or 6:30 their time. Uh, But see, people are saying hi. They're saying good evening, Dr. Baum. Hello, oh, I thank see. Yeah, you. Boa Norte. Okay. Oh my God, you're so nice. Yeah. Well, should we start on time or do we wait? I Uh, mean, it's now past 2:30 here. it's up to you. We can start, and then as people join, they can still join. They can still join in even after we've started. So it's really up to you. If you want, we can take a couple more minutes. Um, All right. Well, yeah, let's wait a couple more minutes. People are joining yeah. still. So you can tell us a little bit how the weather is in beautiful sunny California. Eu pedi para ele falar um pouquinho It's sobre como está o clima lá na Califórnia. Yeah, it's very nice here. Very warm and pleasant. Yeah. But soon it will be hot. I mean, where we're living, it gets above 100 degrees Fahrenheit, which is, what is that, Celsius? That's a lot. That's over 30. That's 40. 35, 40. Então, Yeah, 40 degrees Celsius. It gets warm. It gets warm here. eu perguntei como é que tá o clima lá. Ele disse que o clima tá muito bonito. Did you see who just joined us? Que o clima tá muito bonito. Someone who said I'm a fan. Well, Got a hello. lot of fans, but I see that Charlie just joined us too. Oh, Charlie Catania, is that right? Yes, just joined us. E ele disse que o clima lá tá muito quente, tá gostoso, ameno, quentinho, mas que agora vai começar a ficar mais quente. All right. Here it's rainy and it's cold. We had snow in the beginning of the week. Yeah, you're in New England. I am in New England. Yeah, I don't miss the weather there. You were at the university in New Hampshire, right? Right. And I had plenty of exposure to the winter there. So I'm quite happy to live in California now, where we have good weather. You're lucky. Ele falou que eu tô na Nova Inglaterra, que é uma região aqui dos Estados Unidos, onde ele morou, e o clima aqui, ele não sente falta do clima aqui, porque aqui faz frio, e eu disse para ele que aqui tá chovendo, nevou fim de semana, enfim. So maybe we can get started if it's okay with you, and then people can join in and we can work on translation. Okay, let's get started. All right. Então nós vamos começar, pessoal, e aí conforme as pessoas forem entrando, tudo bem. All right, so now I should go ahead. Yes, please. Então ele vai clicar ali para começar a apresentação. Okay. So while he does that, enquanto ele faz isso, eu só quero apresentar, eu acho que não precisa de muita apresentação, mas o Dr. William Baum é autor do livro Compreender o Behaviorismo, é um dos grandes nomes da análise do comportamento no Brasil e no mundo, e gentilmente concordou, é editor associado do GEAB, que é um dos maiores periódicos de publicação de análise experimental do comportamento do mundo, e gentilmente aceitou o nosso convite para compartilhar um pouquinho, e hoje ele vai falar sobre as 3 leis do comportamento: alocação, indução e covariância. Vocês podem fazer perguntas, nós vamos ter um período para perguntas no final. Aqui embaixo tem uma caixinha escrito Q&A, Q-I-A,
aí vocês podem fazer perguntas. Talvez não dê tempo de tudo, mas daí a gente vai selecionar algumas perguntas no final e responder. All right, so ladies and gentlemen, please welcome Mr. Billy Baum, Dr. Billy Baum. All right, so this is what I'm going to talk about: 3 laws of behavior: law of allocation, the law of induction, and the law of covariance. I think Myron already said that. And so let's begin. Everything that I'm going to say stems from evolutionary theory. Então, tudo que eu vou dizer parte da teoria da evolução. Because you cannot understand behavior without evolutionary theory. Porque você não pode entender comportamento sem a teoria da evolução. So first I will talk about what behavior is and how to measure it. And there I'm going to say that behavior is continuous. It's a flow like a river. From an ontological point of view, it's a process. Então, primeiro eu vou falar sobre o que o comportamento é e como medir o comportamento. Eu vou falar a partir de uma perspectiva que o comportamento ele é fluido, como um rio. É um processo. This leads us to the first law, the law of allocation, and I'll talk about that. And a very important aspect of that is the concept of time scale, that the law of allocation applies at any time scale. So I need to emphasize that because there's sometimes confusion. People talk about molecular, molar, that's misleading. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a lei da alocação. E a lei da alocação, ela envolve um aspecto temporal. Muitas vezes as pessoas falam de uma perspectiva molar, macro, mas isso pode levar a uma má compreensão. And then I'm going to talk about how to explain the behavior that we measure that actually occurs. And the first point that I'm going to make is that behavior has a certain function. And its ultimate function is reproducing, that the organism should reproduce. E aí eu vou explicar vou falar sobre como explicar de que forma o comportamento acontece. E para isso eu vou falar sobre a função terminal do comportamento, que é reproduzir-se, que é a reprodução. And that brings us into the very important concept of phylogenetically important event. And that means an event that is important in phylogeny, that affects fitness or enters into natural selection. E aí eu vou falar sobre o que eu chamo de evento filogeneticamente importante, que tem a ver com a aptidão do ser humano, do organismo em adaptar-se. And that leads us to the second law, the law of induction, because these phylogenetically important events induce behavior. Go ahead. Isso nos leva à segunda lei, que é a lei de indução, porque o evento filogeneticamente importante, ele induz ao comportamento. And the third law, which has to do with what we call adaptation, that is behavioral flexibility. I'll talk about that then. E aí nós vamos para a terceira lei, que tem a ver com adaptação, com flexibilidade comportamental. I forgot about the Portuguese. Eu esqueci que era português. Okay, so the first point about behavior, I think, to grasp is that behavior is process. All right, that is a process is in general terms, a process is changed through time. And behavior, I'm saying, is
process. That is, behavior is changed through time. Então, primeira coisa para a gente compreender é que comportamento é processo. E processo, eu chamo de processo mudanças que ocorrem através do tempo. Então, o comportamento é um processo. So a good way to think about that is to say behavior is flow, like a river. So, and what that means is that behavior always takes time. And so we can measure the time that any activity takes up. Então, o comportamento, uma forma que eu acho fácil de expressar é que comportamento é fluido, é como um rio. Então, o comportamento ele leva tempo e ele é medido pelo tempo. And the activities that an organism engages in take up all the time available. That is, an organism is always behaving. So the activities take up all the time available. Então, as atividades, elas tomam, na verdade, todo o tempo disponível, porque o organismo está sempre se comportando. And time is limited, right? There's only 24 hours in a day or 1 hour in a period of observation. Whatever it is, time is limited, always. E o tempo é sempre limitado, seja dentro de um dia que tem 24 horas ou em uma hora de observação, o tempo é sempre limitado. That means, therefore, that activities must compete for time. As if one activity takes up more time, other activities have to take up less time, and vice versa. Então, e essas atividades, elas competem pelo tempo. Se uma atividade leva mais tempo, outra atividade vai ter menos tempo, vai sobrar menos tempo para uma outra atividade. So this leads us to the law of allocation. So let's represent the time spent in any activity, one activity, B sub I, and the relative time spent in B sub I relative to the total time in all activities. We can write in this simple equation. Isso nos leva para a primeira lei, a lei de alocação. Então, o tempo gasto em cada atividade a gente vai chamar de BI. É esse Bzinho e Izinho do lado. E ele é relativo ao tempo total de todas as atividades, que a gente está chamando aqui de sigma B. So what this equation says is that the relative time, the proportion of time that is spent in the activity B sub I, is equal to its competitive weight relative to the total competitive weight of all the activities. Então, o que essa equação mostra para a gente é que o tempo gasto em uma atividade, que é relativo ao tempo total gasto em todas as atividades, ele é equivalente ele tem esse peso de competitividade sobre as consequências, esse peso de competitividade das consequências gerais de todos os comportamentos, ou de tudo que compete. So, I think well, okay, so what I mean by competitive weight is, as we'll see, what's loosely called the consequences or the reinforcers, but I'm going to talk about induction, and the competitive weight really is the induction of an activity. So the relative competitive weight is relative induction. Então, o que eu vou chamar de peso competitivo ou indução é aquilo que é conhecido, que é chamado como consequências ou reforçadores. E aí eu vou falar sobre como essa indução é relativa. And so it's what this means is that if an activity has more competitive weight, it takes up relatively more time. O que isso significa é que se uma atividade ela tem um peso competitivo maior, ela acaba levando mais tempo, ou ela toma mais tempo para acontecer.
So here's a way of illustrating. Suppose we were keeping track of 4 activities: gaining resources, socializing, maintaining health, and time with family. Uh, and and I've just drawn 4 days here. Whenever a trace goes up, that's an episode. So you can see there's an episode of gaining resources, and then the green is socializing. So, and these episodes of activity, we can then add up across those 4 days. Então, aqui eu tô dando um exemplo de alocação de tempo entre 4 atividades diferentes. Primeiro, atividades de obter recursos, atividades sociais, atividades relacionadas à saúde e atividades relacionadas à família. E eu distribuí isso aqui em alguns dias, em 4 dias. Então, toda vez que tem uma subidinha, tem um aumento nesse gráficozinho, quer dizer que essa atividade está acontecendo. And so we can represent the allocation of time among these 4 activities with a pie diagram, as you see here on the right. So a gente pode representar a alocação de tempo dentro dessas atividades por esse gráfico de pizza que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela. And the different colors represent the different activities. Now, when conditions change, then of course this allocation will change. So it's dynamic. It's not a static. E na verdade, quando as condições mudam, a alocação de tempo nessas atividades muda. Então, ela é dinâmico, não é estático. Here's some actual data represented in a pie chart from the United States Bureau of Labor Statistics. This is in 2015, how people allocated their time. And on the left, what you see is that, by the way, I did collapse some of their categories. On the left, you see the largest amount of time is spent in health maintenance. Então, aqui tem alguns dados estatísticos, como se fosse o Ministério de Trabalho aqui dos Estados Unidos, sobre a alocação de tempo. São dados de 2015. E o que ele fez foi agrupar alguns desses dados em categorias. Daí você pode perceber, olhando por nessa parte azul, que a maior parte do tempo dos americanos, maiores de 15 anos, é com atividades relacionadas à manutenção da saúde. And the green is time devoted to relationships. The red is time devoted to reproductive activities. And the pink one is time devoted to gaining resources. O verdinho são tempos gastos com relações. O vermelho com comportamentos de reprodução. E esse em rosa são comportamentos relacionados à obtenção de recursos. So then what I've done, see on the right, is I took that time spent gaining resources and I divided that into its parts. And you can see the yellow is time devoted to working. And then there's the purple is eating, buying things. The dark gray, the light gray is educational activities. Aí eu dividi essa partezinha em pink em outras partes menores. Então, para ver o que está dentro desse obtenção de recurso. Essa parte amarela é o tempo gasto com trabalho. A parte do cinza escuro, tempo gasto comprando coisas. O roxinho, tempo gasto com comida. E o cinza claro, gasto com educação. And so you can see from this is one way of representing that every activity has parts that are themselves activities, only on a smaller time scale. E uma forma de ver isso é de ver que cada atividade é composta de atividades menores. E isso tem a ver com
quanto tempo a gente gasta nessas atividades. So the law of allocation applies at any time scale, right? The point to understand here is that some activities take longer than others. For example, it takes longer to read a chapter of a book than to read the book. It takes less time to kiss someone than to love someone. And it takes less time to avow a belief than to actually believe. Então, a alocação, ela acontece em escalas temporais diferentes. Algumas atividades levam mais tempo do que outras atividades. Por exemplo, ler um capítulo de um livro leva menos tempo do que ler um livro. Dar um beijo leva menos tempo do que amar. Dizer que acredita em alguma coisa leva menos tempo do que acreditar de fato. So in all these examples, what we see is that the activity that is a part is on a shorter time scale, and the activity of which it is a part is on a longer time scale. E isso acontece dentro de uma escala temporal. Então, partes de atividades levam menos tempo do que o todo, que leva mais tempo. And the relation involved here is a part-whole relation. That is, the activity on the smaller time scale is a part of a larger whole. So, for example, kissing someone is part of loving someone. E aí a gente vê essa relação de parte e todo dentro da escala temporal. Então, por exemplo, beijar alguém está dentro de amar alguém, mas beijar alguém leva menos tempo do que amar alguém. And one other point is that the times that the parts take up add up to the whole's time. E aí o tempo que as partes levam somam-se para virar o tempo do todo. And because time is limited, you remember that, that means that the parts that then compete for time in the whole. E vocês se lembram que o tempo é limitado. Então, porque o tempo é limitado, as partes competem pelo tempo dentro do todo. So an example, let's say, is someone who is practicing ballet on a very small time scale. Let's say just how to move one's arm correctly. This is on a very small time scale, but moving your arm has parts and is a whole in relation to those parts. At a longer time scale is something like time management, which I think we're all familiar with, how to divide your time in the course of a day or a week. Então, por exemplo, isso pode ser em escalas menores ou maiores. Por exemplo, alguém praticando balé, a pessoa pode ela vai estar praticando, por exemplo, só movimentos dos braços, que é um comportamento mais simples. Contra, por exemplo, o gerenciamento de tempo, que daí vai acontecer em uma escala temporal muito maior. Então, a gente gerencia o tempo num dia, numa semana, meses. So here's just another way of representing the same points. Suppose this is hypothetical data, but suppose we were keeping track of a person's professional activities, householding activities, and personal activity, and activity with friends. And let's say that was the distribution of time, allocating among those activities. And then in the middle here, what we see is take one of those activities. I took personal activities, and I broke that out into its parts. Então, aqui a gente tem a gente pode supor que
que são as atividades que compõem um dia de alguém. Então, do lado esquerdo da tela, tem ali atividades profissionais, relacionadas à casa, pessoais e família. Isso a gente aloca um tempo, a gente distribui elas dentro do tempo. Só que a gente também divide, porque dentro de cada uma delas, por exemplo, dentro das atividades pessoais, ali no meio você vê que o tempo das atividades pessoais também é dividido em outras partes. And some of that personal activity is spent on maintaining health, you see at the top. Some is spent reading, meditating, cooking, working on the car maybe. And then I take one of those, any one, but I'll take this one, meditating, and break it into its parts. Então, as atividades pessoais a gente separa em coisas relacionadas à saúde, ou leitura, meditação, cozinhar, ou talvez até trabalhar alguma coisa com o carro. E aí a gente também vai ter as partes de cada uma dessas atividades. Eu peguei aqui a meditação, que também divide-se em partes. And meditating as an activity has parts like breathing, chanting, focusing. E aí as atividades de meditação também são divididas em atividades com respiração específica, com espécie de cânticos, com concentração. So the law of allocation, you can see, is operating at all these different timescales. As we go from the left to the right, we go from a longer timescale to a shorter timescale. E a lei de alocação, ela entra dentro, ela está relacionada a essa escala temporal. Então a gente vai indo da esquerda para a direita, de atividades que tomam mais tempo para atividades que tomam menos tempo dentro dessa escala temporal. So now let's talk about the second law, the law of induction. The law of induction states that behavior is induced by phylogenetically important events. E isso nos leva à segunda lei, que é a lei da indução. Essa lei diz que comportamento é induzido por eventos filogeneticamente importantes. So, and the way to think about induction is that it is a feature of organisms. That is, the organisms are constructed in such a way that these phylogenetically important events induce activities, which we'll come to shortly. E aí uma forma de pensar isso é que a indução é uma característica dos organismos, ou seja, os organismos são construídos de uma forma de que esses eventos filogeneticamente importantes vão induzir comportamentos. And the way to begin to understand this is to just ask the general question, what are organisms good for? Why do they exist at all? E uma boa forma de começar a pensar sobre isso é fazer a seguinte pergunta: para que os organismos são bons? Por que eles existem? And so we can talk about then the function of organisms, and a way to think about the function of organisms is to think about what's called an interactor that's carrying a replicator. The replicator is the thing that is copied, that's passed on. E uma forma de pensar sobre isso é pensando que o interagente carrega o replicador. O replicador é aquilo que é copiado. So this is an advantageous arrangement for the replicator. So there are advantages to being inside of an interactor. E isso é estar dentro existe uma vantagem para o replicador, que é estar dentro do interagente. The interactor provides protection and defense against other organisms, parasites and predators and so on, and also immunity, let's say, against bacteria and viruses, these less organized forms of life
that are constantly challenging the Então, organism. estar dentro do interagente oferece benefícios, vantagens como proteção, defesa, imunidade. Então, estar dentro desses organismos garante imunidade, garante proteção contra parasitas, predadores. And so the organism, the interactor, does this via physiological mechanisms and, for our purposes, most important, behavior. O interagente ele faz isso a partir de mecanismos fisiológicos e também de comportamento. So the genes that make for an organism are selected because having the replicator inside of an organism, an interactor, results in more faithful copies and more offspring. Então, esses genes que fazem essas cópias, eles são selecionados justamente por garantirem cópias mais fiéis e por garantirem uma descendência. So in summary, it's fair to say that the organism is the way that DNA makes more DNA. Então, em resumo, a gente pode dizer que o DNA é a forma que o organismo utiliza para fazer mais DNA. So here's the kind of arrangement that we see. The interactor that carries with it the DNA. E aqui, And yeah, go ahead. E aqui está o arranjo que a gente vê. Então, o interagente carregando dentro o replicador. And here is the function of the interactor, right, is to reproduce. That's what it's there for, E eis a função, ultimately. então, eis a função terminal do interagente, que é reproduzir-se, a reprodução. So now if we ask, well, what are the functions of behavior? We can see that in the light of what we understand about organisms, that the ultimate function of behavior is reproducing. E se a gente tiver que, então, falar sobre as funções do comportamento, a gente chega à conclusão que a função terminal do comportamento é reproduzir-se, é a reprodução. So behavior deals with events that affect reproducing one way or the other. That is, it deals with events that may enhance the likelihood of reproducing, but it also deals with events that may threaten the likelihood of reproducing. And these events I call phylogenetically important events. Então, o comportamento, ele lida com eventos que afetam a reprodução, mas ele também lida com eventos perigosos, potencialmente perigosos, como, por exemplo, lidar com predadores. E são esses eventos que eu chamo de eventos filogeneticamente importantes. And so examples are things like a potential mate is obviously phylogenetically important, prey, or encountering a predator. These are phylogenetically important events. And what we can see from that list is that there are both good and bad phylogenetically important events. Então, por exemplo, alguns exemplos de eventos filogeneticamente importantes seria encontrar um potencial parceiro para acasalamento, ou encontrar uma presa, ou encontrar-se com um predador. E é óbvio que existiriam, então, eventos filogeneticamente importantes, bons e ruins. A good phylogenetically important event is one that enhances the likelihood of reproducing, and a bad phylogenetically important event is one that threatens the likelihood of reproducing.
Então, um evento filogeneticamente importante bom é aquele que favorece a reprodução, e um evento filogeneticamente importante ruim é aquele que impede a reprodução. So these phylogenetically important events induce activities that that enhance the likelihood of reproducing. So if one encounters a potential mate, that induces courtship, for example. E esses eventos filogeneticamente importantes, eles induzem atividades que favorecem a reprodução. Então, por exemplo, se alguém se encontra com um parceiro em potencial, isso favorece o acasalamento. Encountering a prey item induces capturing and eating. And encountering a predator induces hiding or fleeing. E encontrar uma presa, então, induz a captura e ao comportamento de comer. Encontrar-se com um predador induz ao comportamento de esconder, o comportamento de fuga. So here are some images for you. A potential mate. E aqui tem algumas imagens para vocês de parceiros em potencial. Offspring are phylogenetically important, obviously. Descendência, óbvio, também são eventos filogeneticamente importantes. And human prey are varied. Fruits and vegetables, we're omnivores. Somos onívoros, então as presas humanas envolvem fruta, vegetais, animais. But other species eat other prey, so that, you know, there are some examples. And of course, then there are important events, phylogenetically important events like a nesting site or a watering hole. E assim, outras espécies, é lógico, elas se alimentam de presas, e aí também outras coisas que são eventos filogeneticamente importantes é o agrupamento, o aninhamento, também o encontrar água. Then we have the fitness reducing phylogenetically important events, or things, injury, clearly. And we take steps to avoid injury. I included that photo at the bottom there. Um outro tipo de eventos que são filogeneticamente importantes, mas que reduzem a aptidão do organismo, envolvem, por exemplo, lesões. And you mentioned you put what type of picture there? That little boy is putting on a helmet to avoid injury. E aí tem, por exemplo, a foto do menininho que está colocando capacete para evitar uma lesão. And heights, I think, are phylogenetically important also. Altura, por exemplo, também são também é um evento filogeneticamente importante. Predators. Predadores. Toxic organisms. Organismos tóxicos. Now, in our species, which is a highly social species, where we generate a lot of phylogenetically important events ourselves toward one another. So these are things like smiling, laughing. These are phylogenetically important events, but they're social in nature. A nossa espécie ela é altamente social, então a gente também gera eventos filogeneticamente importantes sociais, então como sorriso, risada. And these are they're not just a product of our social interactions. These are induced activities Eles that não são só
that everyone exhibits in the whole human race. Even blind people who are blind from birth smile and laugh. E são induzidos e são eventos filogeneticamente importantes. Então, por exemplo, até pessoas que não enxergam de nascença sorriem, por exemplo. And of course, there are the opposite sort of social PIEs as well, which are to be avoided, one would say. E aí existe, lógico, os eventos filogeneticamente importantes sociais que são ruins e que então devem ser evitados. And finally, it's important to remember that imitation is a result of induction. That is, typically it's a child imitating an adult. The model induces similar behavior in the observer. E aí também evento filogeneticamente importante é a imitação. Geralmente uma criança imitando um adulto. Então a imitação é um evento filogeneticamente importante que induz comportamento. So we can see that behavior confers advantages for the interactor, but also, in that way, it confers advantages on the replicator. Então a gente pode ver que o comportamento ele garante vantagens para o interagente, mas ele também garante vantagens para o replicador. And the reason is that behavior serves to change the environment in ways that promote reproductive success. Isso porque o comportamento ele serve para mudar o ambiente de maneira a promover o sucesso reprodutivo. Behavior tends to mitigate the bad PIEs with activities like hiding and fleeing and defending, and it tends to enhance the good PIEs with activities like mating and foraging and protecting offspring. E os comportamentos, então, eles têm o objetivo de mitigar ou de diminuir os eventos filogeneticamente importantes ruins, como, por exemplo, comportamento de fuga, esquiva, de defesa, e tem o objetivo de aumentar os eventos filogeneticamente importantes bons, como a reprodução, a busca por alimento e a proteção. And these activities being induced by these phylogenetically important events are due to natural selection. That is, they're due to phylogeny. And it's easy to see that organisms that didn't behave in those ways, in those situations, would tend to leave fewer offspring. E esses comportamentos, eles são devido à seleção natural, à filogenia, porque daí os organismos que não se comportavam dessa forma, eles iam deixar menos descendentes. Right? But there's an additional advantage of behavior, and that comes in during ontogeny. And this is what we call adaptation. So I want to turn and talk about that too. Mas também existem vantagens que vêm da ontogênese e que estão relacionadas à adaptação. E eu quero falar um pouco sobre isso também. And that brings us to the third law, the law of covariance. And this law states that induction is determined by environmental covariance. Isso nos leva à terceira lei, que é a lei da covariância. E a lei da covariância, então, diz que a indução é determinada por covariância ambiental. In phylogeny, that's where natural selection comes in.
for example, if hiding from when you encounter a predator is selected as an advantageous activity. Na filogênese, isso vem da seleção natural. Por exemplo, esconder-se de predador para garantir a sobrevivência. But in an ontogeny, that is, in the lifetime of an individual organism, this is adaptation. Mas na ontogênese, ou seja, na história de vida do organismo, isso se dá através de adaptação. So here we're talking about not just the behavior that's induced by phylogenetically important events, but we're talking about behavioral plasticity, which is an additional advantage. Então aqui a gente está falando do comportamento a partir de uma perspectiva do comportamento como sendo plástico, ou plasticidade comportamental como adaptação. This adaptation is often referred to loosely as learning, but I won't use that word at all. Essa adaptação, muitas vezes as pessoas usa-se o termo de maneira solta, o termo aprendizagem, mas eu não vou usar o termo aprendizagem. Instead, I'm going to talk about the sensitivity of behavior to correlations in the environment. For example, go ahead. Em vez disso, eu vou usar o termo de sensibilidade a correlações ambientais, ou a correlações no ambiente. So, for example, if a location is correlated with encountering prey, then that will induce approach or visiting that location. But if the location is correlated with predators, then that location will induce avoidance. Então, por exemplo, se local específico ele é relacionado a uma presa, então ele vai gerar comportamentos de aproximação, comportamentos do organismo visitar ou estar sempre nesse lugar. Se determinado local ele está relacionado a predadores, ele vai levar a uma evitação do organismo, ou seja, o organismo vai evitar estar nesse lugar. So it's important to remember that we're talking about a process that goes through time. So we're talking about changes that occur on average and in the long run, and they cannot be understood at moments in time. Selection, go ahead. E a gente precisa lembrar que isso acontece dentro de um contínuo temporal. Então, eles acontecem em média e a longo prazo, e não de maneira individualizada. Selection occurs when the likelihood, say the probability or the likelihood of success is greater than the likelihood of failure, but you can have lots of failures and successes. What matters is what happens on average and in the long run. Então, por exemplo, a seleção acontece quando a probabilidade de sucesso é maior do que a probabilidade de falha. Então, você pode ter vários resultados ou várias situações de sucesso e de falha no mesmo ambiente, mas quando a probabilidade de sucesso é maior do que a probabilidade de falha, a seleção acontece. I will use the terms correlation and covariance more or less interchangeably. Então eu vou usar os termos correlação e covariância mais ou menos no mesmo sentido. So the way that covariance
can be understood is by thinking about the kinds of events that are correlated in the environment. I think there are basically two kinds of covariance. The first one at the top here is covariance between a stimulus or a signal and a phylogenetically important event. Então, a covariância acontece de acordo com os estímulos relacionados a ela. Primeiro eu vou falar sobre a covariância entre um estímulo ou um sinal para alguma coisa e um evento filogeneticamente importante. And when such a covariance occurs in the environment, that stimulus or signal comes to induce the activities that some of the activities anyway that are induced by the phylogenetically important event itself. Compare that with a conditional stimulus or a discriminative stimulus. Ou seja, quando um estímulo ou um sinal acontece, ele vai induzir um comportamento relacionado dentro daquele evento, relacionado àquele evento filogeneticamente importante, como por exemplo, um estímulo condicionado ou um estímulo discriminativo, SD. And the second type of covariance that affects behavior is covariance between an activity and a phylogenetically important event. E o segundo tipo de covariância é aquele que acontece entre um comportamento, uma atividade e um evento filogeneticamente importante. So in that, when such a covariance occurs, the phylogenetically important event comes to induce that activity. And we have traditionally referred to that kind of activity as operant activity. E dentro do contexto desse segundo tipo de covariância, um evento filogeneticamente importante, ele induz a uma atividade, ou induz a um comportamento. E a gente tem chamado isso tradicionalmente de operante, comportamento operante. So the key here to understand is that the phylogenetically important event, or the signal that covaries with it, induces activities, and these activities affect the phylogenetically important event. Então, o importante é que a gente vê que que o evento filogeneticamente importante ou o estímulo dentro dessa covariância induz a uma atividade ou um comportamento, e essas atividades em si afetam o evento filogeneticamente importante. So an example from the laboratory that we often study is pigeons pecking. This is an activity that is induced by food. If you just put a pigeon in a chamber and occasionally give it some food, it starts pecking at things in the chamber. O exemplo que a gente pode usar, que a gente sempre vê no laboratório, é o exemplo de pombos que bicam e que tem esse comportamento induzido por comida. Então você põe comida na caixa e eles vão começar a bicar. But if we introduce then a contingency between pecking and the food, so that now the pecking co-varies with the food, or the food co-varies with the pecking, then that pecking becomes operant activity. Mas daí, se a gente insere uma contingência dentro dessa relação, esse comportamento vai se tornar operante, porque daí vai estar relacionado à contingência que foi inserida para ele poder bicar e ter comida. And on top of that, the operant activity can be discriminated
So, for example, if we arrange that that PECs only produce food when a key is lit red and not when the key light is green, then you see that the red key induces pecking and the green key does not. E a gente ainda pode inserir uma contingência de discriminação, ou discriminação nessa contingência. Por exemplo, no sentido de que o pombo só vai produzir comida se ele bicar na presença da luz vermelha e não quando ele bica na presença da luz verde. And an everyday example would be something like encountering a mate induces sexual arousal. E um exemplo do dia a dia, da vida real, seria quando encontra-se um parceiro em potencial, isso induz a excitação sexual. But of course, if you have a covariance between some activity and possibly mating, then that activity is operant activity. We call it dating, of course. Mas daí, se você inclui uma covariância dentro dessas atividades, isso a gente vai chamar, por exemplo, de namoro. And dating is also under discriminative control of rules. There are things you're allowed to do and things you're not allowed to do. Mostly these have to do with the avoidance of coercion. E esse operante, que seria o namorar, também está sendo controlado por regras. Então, existem coisas que você deve ou não, ou faz ou não, por conta de regras dentro dessa contingência do namorar. So if we look at, here's the first kind of covariance that I talked about, where you have a signal that covaries with a phylogenetically important event. And I've diagrammed it down here on the left. On the vertical axis is the PIE rate or probability, and on the horizontal axis is the absence of the signal or the presence of the signal. Então aqui tem um gráfico da primeira covariância que eu disse para vocês, que é de um sinal e de um evento filogeneticamente importante. Então no axis vertical a gente tem a taxa do comportamento do evento filogeneticamente importante ou a probabilidade, e no axis horizontal a gente tem a presença ou a ausência de um sinal. And so the blue line shows a positive covariance. That is, that when the signal is absent, the rate or the probability of the phylogenetically important event is low, and when the signal is present, then the probability or rate is high. Então, por exemplo, quando a gente olha ali a linhazinha azul, quando não existe, quando o sinal não está presente, a probabilidade do evento filogeneticamente importante é baixa. Mas quando o sinal está presente, a probabilidade do evento filogeneticamente importante é alta. And then the red line is showing a negative covariance, where in the absence of the signal, the rate or probability of the event is high, and when the signal is present, then it's low. E aí uma covariância negativa está sendo mostrada aí pela linhazinha vermelha, ou seja, na ausência de sinal, a probabilidade do F é alta, e na presença do sinal, do estímulo, ela é baixa. And the effect of such a covariance is that the signal becomes a conditional inducer. E aí
nesse caso, o sinal se torna, the signal becomes a conditional inducer. That ele is, se torna, yeah, ele se torna um indutor condicional. yeah. So examples of positive covariance are things like a warning signal and of a predator coming. Então, por exemplo, uma covariância positiva, a presença de um aviso que um predador está a caminho. And parasites and illness, money and food and other goods, and a gun and injury. E aí, esses outros, por exemplo, parasitas e doenças, dinheiro, comida, arma, ferimentos. Examples of negative covariance are things like distance and a predator. The further away a predator is, the less likely you are to get attacked. Exemplos dessa covariância negativa, por exemplo, são distâncias, a distância e o predador. Então, quanto mais longe ou mais distante o predador está, menos chance você tem, o organismo tem de ser atacado. And if you have a lot of parasites, you're not likely to be able to mate. And then, of course, in winter, food is scarce. Por exemplo, se tem muitos parasitas, você pode não ser capaz de reproduzir. E o inverno, então, muito frio, com pouca disponibilidade de comida. So the simplest form of covariance is pairing. As you can see here, this elephant is likely to be much more cautious in approaching this water hole in the future. Então, a covariância mais simples que existe é o pareamento. Muito possivelmente, esse elefante vai tomar muito mais cuidado a próxima vez que ele se aproximar desse riozinho. But then, of course, the crocodile also perhaps may be more cautious too. Mas também o crocodilo pode acontecer dele ser mais cuidadoso também. A more complicated kind of signal PIE covariance is recognizing a person from a picture. And in this cartoon, we see the teacher saying, Mrs. Hammond, I'd know you anywhere from little Billy's portrait of you. E lógico, existem também covariâncias mais complexas entre o sinal ou estímulo e o evento filogeneticamente importante, como, por exemplo, reconhecer uma pessoa por uma foto. E aí, nessa charge, tem a professora olhando para a mãe do menino que chega na sala, ela fala, olha, eu ia reconhecer a senhora em qualquer lugar baseado nos desenhos que o seu filho faz de você. Now, the other kind of covariance is the one where we have operant activity. And again, in this diagram on the vertical, I have the rate of a phylogenetically important event, let's say something like food. And on the horizontal axis, the rate of an activity, something like pressing a lever or a button or something. E aí esse tipo mais complexo, então, de covariância a gente pode chamar de atividade operante que é relacionada ao evento filogeneticamente importante. E aí no gráfico a gente tem no axis vertical a taxa do evento filogeneticamente importante e na taxa vertical a taxa do comportamento, como por exemplo pressionar a barra. So in these relations, the blue line is showing you a perfect relation that we model that with a ratio schedule in the laboratory. So the higher the rate of the activity, the higher
is the rate of the phylogenetically important event. E aí a gente consegue modelar esse tipo de covariância que está sendo mostrada aí pela linha azul, como que é uma covariância perfeita, ou seja, quanto maior a taxa de resposta, maior a taxa do evento filogeneticamente importante. And the red line shows no relation between the two, and a black curve shows what happens when there's an upper limit to the rate of the phylogenetically important event. We model that with an interval schedule in the laboratory. A linha vermelha mostra a relação nenhuma entre o evento filogeneticamente importante e a taxa de comportamento, e a linha preta mostra um limite, que a gente consegue modelar isso dentro do laboratório com um esquema de reforçamento. So examples of such positive covariance are things like foraging and gaining food, courtship and mating, digging and having a burrow, working and having food and other goods. E exemplos positivos disso seria, por exemplo, o buscar comida, o forrageamento e a comida, o cortejo, o acasalamento e o parceiro, o companheiro, o comportamento de escavar para buscar abrigo ou para criar abrigo, de trabalhar por comida. And when such a covariance exists, then we speak of operant activity, but the point is that the phylogenetically important event induces that activity. I'm sorry, would you mind just repeating that, please? Yeah. When we have a covariance like this, positive covariance between a phylogenetically important event and an activity, we speak of the activity as operant activity, but the important point is that the phylogenetically important event induces that operant activity. Ok. Quando a gente fala, então, desse tipo de covariância entre o evento filogeneticamente importante e a atividade ou a atividade operante, a gente está dizendo que que é o evento filogeneticamente importante que induz esse tipo de atividade. So we can understand then how a contingency works, the effect of a contingency on behavior. If we look on the left here, there's no contingency. But, a gente consegue entender como que a contingência entra, né, nessa questão do comportamento. Se a gente olha para a questão, para o lado esquerdo, não existe contingência. So the environment affords a stimulus of some sort, let's say food, and that impinges on the organism and induces behavior, which I've represented by the bee sabot and the big bee. Então, nesse cantinho da esquerda, a gente vê o ambiente proporcionando ou apresentando um estímulo para o organismo, e essa apresentação do estímulo vai induzir comportamento. So, for example, when you put an organism into a chamber and occasionally give it some food, you get a lot of different activities, mostly related to food. Então, se você They're coloca, called adjunctive activities. por exemplo, se você coloca a comida no ambiente, ela vai produzir bastante comportamento relacionado à comida. Então, a gente chama isso de adjuntos. So now on the right here, suppose we arrange that some part of the activity that's induced
actually now will produce that event, the S there, say food, for the sake of specificity. So you see what happens then. So now that activity produces the food, and the food induces the activity, the operant activity. So the contingency closes a loop. Agora, digamos, olhando para esse diagrama que está do lado direito da tela, que a gente acrescenta uma contingência para essa relação, digamos, a comida. O estímulo, o ambiente, ele apresenta um estímulo para o organismo, e esse organismo vai se comportar de tal forma que o seu comportamento mude ou atue sobre o ambiente, então fechando esse ciclo. So food induces the operant activity, say pressing a lever, and that activity produces the food, and so the activity is maintained. Então, por exemplo, a comida induz a atividade, vamos supor que essa atividade seja pressionar a barra. Então, a comida induz a atividade de pressionar a barra, e a atividade, por exemplo, de pressionar a barra produz a comida. And a point about this is that the distinction between antecedent and consequence actually collapses. The food is as much an antecedent as it is a consequence. E aí é importante perceber que essa relação, que essa definição de antecedente e consequente, ela meio que se junta, ela colide, porque a comida ela é tanto antecedente quanto um consequente. And just to complete talking about this kind of covariance, we can also have negative covariance between the rate of a phylogenetically important event and an activity. Again, the blue is showing a perfect relation in which the higher the activity, the lower is the rate of the phylogenetically important event. Then, of course, we talk about avoidance. The red is no relation, and the black is showing what happens when there is a limit, lower limit to the possible avoidance. E aí, para completar, a gente vê esse gráfico da covariância negativa, onde a linha azul também representa uma relação perfeita, em mais alta a taxa do evento filogeneticamente importante, mais baixa vai ser a taxa de resposta, que aqui a gente pode chamar de fuga ou esquiva, o vermelho nenhuma relação, e o preto mostrando um limite baixo de intervalo. And the way we talk about this, if it's a good PIE and this behavior is actually preventing it or avoiding it, we say that this is failing. And if it's a bad PIE, then we talk about avoiding or escaping. Então, se isso estiver relacionado a um evento filogeneticamente importante bom, a gente vai chamar isso de falha. Se estiver relacionado a um evento filogeneticamente ruim, a gente vai chamar de evitação ou esquiva. And we can think of some examples, like hiding makes it less likely that you'll be eaten by a predator. Aí a gente pode pensar em exemplos. Então, esconder-se vai fazer com que seja menos provável que você seja comido por um predador. Clumsiness means that prey may escape. For example, a young cheetah that is given a antelope by its mother may be, not skilled in killing the antelope, and the antelope may get away. Então, por exemplo, a falta de jeito
pode fazer com que se perda a presa. Aí pensa num filhote de guepardo, que a mãe captura o antílope e dá para o guepardo, mas aí se o guepardo for meio desastrado, não tiver tanta habilidade, ele pode perder a presa. And being very choosy or highly selective about what we'll eat and not eat is a way of avoiding illness. Aí, por exemplo, também o ser muito seletivo com relação ao que a gente vai comer ou não pode fazer com que diminua a probabilidade de se tornar doente. And aggression may drive off competitors. E a agressão pode fazer com que os competidores fiquem mais distantes. So I've said that the operant behavior is maintained by covariance, but it's selected as well. And to understand this, first, we speak very generally about what a Darwinian process is. Então eu disse que o comportamento ele está relacionado à covariância, mas ele também é selecionado. A Darwinian process has three components. The first one is variation, which is variation in a population or a pool. And here we're going to be talking about behavior, of course. O processo darwiniano de seleção ele passa por três aspectos. O primeiro é o processo de variação, ou seja, uma variação dentro de uma população, e aqui a gente vai falar sobre comportamento. And second, some form of recurrence through time, which when we think about biological evolution, we're talking about reproduction, but in behavior, behavior recurs through time. A segunda coisa é a recorrência no tempo. Quando a gente fala em biologia evolutiva, a gente está falando sobre reprodução. Mas aqui, lógico, o comportamento ele reocorre no tempo. And the third component is selection, and that's the result of a covariance between some trait and recurrence. If the trait and the recurrence are positive, are in positive covariance, that means that the more the trait, the more recurrence. Think of reproduction, for example. Then you get selection. E aí o terceiro é a seleção, que tem a ver com a covariância entre a característica e a recorrência. Então, se for uma covariância positiva, quanto mais essa característica está presente, ou quanto mais ela está presente, mais ela vai garantir a reprodução. So on the one hand, we can see phylogenetic covariance, where you have some trait like hiding from a predator when a predator comes, and fitness, that trait hiding from a predator enhances fitness, that is reproductive success, and so you get that PIE, the predator-induced activity of hiding. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma covariância filogenética, a gente vai falar dessa relação entre a característica e a aptidão. Por exemplo, o comportamento de se esconder de um predador. Esse comportamento vai, no caso, o predador, como um evento filogeneticamente importante, vai induzir o comportamento ou a atividade de esconder-se. But in talking about adaptation, we talk about ontogenetic covariance, and we saw the two kinds, the signal and an inducer covarying. The result of that is that the signal is a conditional inducer. E quando a gente fala de covariância ontogenética, como a gente viu, a gente fala de sinal e indutor. E o sinal como sendo um indutor condicional. And the second type is covariance
between an activity and an inducer, and then that activity is operant activity. E o segundo tipo de covariância é essa covariância entre a atividade e o indutor, e a atividade, então, fruto disso é o que a gente chama de atividade operante. So the covariance, we can see then, has two effects. So the first effect is that the covariance constrains what's possible in a situation. So think here, I've in this diagram, on the vertical is the rate of, let's say, food, and on the horizontal is the rate of an induced activity, say lever pressing. And if there's no contingency, no covariance, then we'll probably see a baseline that includes a lot of eating and very little lever pressing. You see at the upper left, that point there labeled baseline. Então, And yeah. A covariância, ela tem dois efeitos. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente está vendo na vertical a taxa de eventos filogeneticamente importantes. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na comida ou comer, e no horizontal a taxa da atividade induzida, no caso, por exemplo, a pressão da barra, pressionar a barra. Se não existe uma covariância, uma correlação, uma contingência entre as duas, a gente pode ver que já na linha de base, a taxa do evento filogeneticamente importante, ela já é em si alta. So now let's say we introduce a covariance, a contingency, for example, fixed ratio 10. So it takes 10 lever presses to produce food. Aí digamos que a gente inclua um esquema de reforço em FR10, ou seja, o organismo tem que pressionar 10 vezes para ter o reforço. Now, whatever happens has to lie on this line. It's no longer possible. So you see, the performances are constrained. It's no longer possible for that baseline to occur. Instead, the performance has to lie on that line that relates the rate of the food to the rate of the lever pressing. Quando a gente inclui, então, essa contingência, a performance do organismo ela vai cair necessariamente dentro dessa linha. Não tem como o comportamento de comer, por exemplo, ser tão alto quanto na linha de base, porque vai entrar na relação essas restrições de covariância. So what typically happens is that the performance moves from the baseline to a point on that line, the covariance line, and that point includes more of the lever pressing, the induced activity, that gets called, reinforced, but it also includes less of the eating. The rate of the phylogenetically important event goes down. I don't know. Do we want to call that punishment? I'm not so. Are we saying that the eating is punished? Então, quando a gente inclui isso na relação, a gente pode ver que a performance ela cai do que ela estava na linha de base para dentro dessa linha ali. E aí a gente pode dizer, e isso exige mais respostas do organismo. E aí a gente pode dizer que essa distância ali que está entre a linha de base e a performance, ela foi reforçada. Agora, como diminuiu também a taxa do comportamento, a gente poderia dizer que ele foi punido, ou que aconteceu uma punição porque diminuiu essa
a probabilidade de ocorrência do evento filogeneticamente importante. And the second effect of the covariance or the contingency is that the covariance connects the activity to the phylogenetically important event. E a segunda coisa que a covariância faz é que a covariância conecta a atividade ao evento filogeneticamente importante. So the way that covariance selects operant behavior is to see that, let's call it B star, only B star produces the phylogenetically important event. B star is required, it's necessary. The phylogenetically important event cannot occur without it. E como então a covariância seleciona, que é o que a gente chama de operante, é que só o B, vamos chamar de B estrela, o comportamento. Só um comportamento produz o evento filogeneticamente importante, ou seja, o comportamento B estrela, ele é requerido, ele é necessário. So the phylogenetically important event induces the lever pressing B star and not any other variants of behavior. It's specific to that. E, por exemplo, a comida, no caso, o evento filogeneticamente importante, no caso a comida, ele induz ao comportamento o B estrela, no caso, pressionar a barra, e nenhuma outra variante disso. So this results in differential induction, which is you can compare with differential reproduction in natural selection. Isso resulta em uma indução diferencial. A gente poderia comparar, por exemplo, com a reprodução diferencial na seleção natural. So here's to sum up. We saw two laws to explain behavioral allocation and change. One, the law of induction, which says that phylogenetically important events and their proxies induce activities, both non-operant and operant activities. And the law of covariance, which says how activities, how covariance selects activities as a result of covariance between an activity and a phylogenetically important event. Então, em suma, para resumir, a gente explica a lei da alocação por meio de duas leis, que seriam as leis de indução, que diz que os eventos filogeneticamente importantes induzem a atividade, sejam elas operante ou não operante, e a lei da covariância, que seleciona a atividade. Ou seja, essa covariância entre o comportamento ou atividade e o evento filogeneticamente importante. So we see we have three laws. The law of allocation, which tells us what to measure, because behavior is continuous flow, activities are extended in time. Então a gente tem no final três leis. A lei da alocação, que diz para a gente o que a gente vai medir, levando em consideração que o comportamento é fluido e as atividades elas estão dentro de um contínuo temporal. And it tells us activities compete for time, and therefore to measure activities, we measure relative time. E nos diz que as atividades competem por tempo. Então, medir uma atividade é medir o tempo relativo a essa atividade. Then the law of induction, which tells us about what is loosely called consequences, that is phylogeny and ontogeny. E aí a segunda lei, a lei de indução, que fala para nós sobre as consequências, olhando então para a filogênese e para a ontogênese. And the law of induction tells us that phylogenetically important events induce activities,
and these induced activities include operant activities. E a lei, então, de indução fala para nós que os eventos filogeneticamente importantes induzem atividades e as atividades induzidas incluem atividades operantes. And the law of covariance is about adaptation to a changing environment. And we saw that when you have covariance between an activity and a phylogenetically important event, that's going to be operant activity. And when you have covariance between a signal and a phylogenetically important event, that results in what we have traditionally called stimulus control. E a lei da covariância que fala com relação à adaptação ao ambiente que varia, que muda, que é mutável. E aí a gente viu a covariância entre a atividade e o evento filogeneticamente importante, que é o que a gente tem chamado tradicionalmente de atividade operante, e a covariância entre o sinal e o evento filogeneticamente importante, que é o que a gente tem chamado tradicionalmente de controle de estímulos. Thank you for your attention. Thank you for your talk. Muito obrigado. E ele falou também obrigado pela sua atenção. Eu vou traduzir. Do you think would we have time for like 1 or 2 questions? It's really up to you. Sure. Oh, sure. Great. I'm here. Great. So I'm bringing in Ludmila. Maybe you remember her. Hi, Ludmila. Ludmila, she's a PhD student at the University of Brasilia, and yes, and she's studying. Well, you can tell it yourself. I'm studying stimulus equivalence for now. And God, I'm having equivalence and depression. Yeah. Okay. The connection's not so good. I'm having trouble understanding you. But go ahead. Well, Okay, she's gonna choose the questions. Yes. Yeah. First, I would like to thank you, Dr. Baum, for this talk today. And we have a few questions. And the first one, I'm gonna say in Portuguese, Myron. Yeah. So, a lei da alocação pode ser explicada como classes de respostas, das maiores para as menores? As que levam mais tempo são classes maiores, como comportamentos de saúde, e as que levam menos tempo são classes menores. Okay, so the question is, the law of allocation, could it be explained as like classes of responses or responses classes, like from the largest to the smaller? For example, those that take more time would be considered like larger classes, like behaviors related to health, and those that take less time, smaller classes of behavior. Yeah. I don't think it's a good idea to apply the idea of class here. Eu não acho que é uma boa ideia aplicar a ideia de classes. These are activities. Process is a different thing from a class. A process is changed through time, so it's always extended in time. O processo ele é um pouco diferente de classe, porque o processo ele está estendido no tempo, então ele está sempre relacionado ao tempo. But the parts of a process always are processes themselves. Mas partes do processo sempre são processos em si mesmo. So think of an organism as a process. The organism comes into existence, it's born, it develops, and eventually it reproduces maybe, and eventually it dies. It's a process. Pensem no organismo como sendo um processo. Então, o organismo, ele nasce, ele se desenvolve, ocasionalmente ele se reproduz
e ele morre. Então, ele está em um processo. And if we think of an organism as a process, then we can see how its behavior is a process. All its activities are parts of that larger process. So, so the idea of class really doesn't apply if you just think about process as extended through time, not static but dynamic. And the trouble with the concept of class is it tends to be static. It also is very abstract. É complicado pensar como classe de resposta, porque o organismo é um processo, e tudo que ele faz é um processo, o comportamento é um processo que está estendido no tempo. O conceito de classes de resposta, além de ser um conceito abstrato, ele é um conceito estático, que não mostra essa questão, essa fluidez temporal. So if you have a rat, let's say, in a chamber pressing a lever and you watch what it does or record what it does, a lot of different activities occur. Some of them actually result in the lever being operated. You have a switch on the lever, and some of them don't. But what you're seeing is a whole activity with respect to the lever. Quando você olha, por exemplo, para o comportamento do rato dentro da caixa de Skinner no laboratório, o comportamento de pressionar, ele é um processo, mas também tem muitas outras coisas acontecendo ali que a gente não mensura. So, does that help? Yeah, thank you. Ajuda? Sim. Mais alguma, Lud? Acho que a gente tem tempo para mais uma. Mais uma Go. só? Ah, Bom, mas, vou perguntar uma também um pouquinho mais complexa aqui. Yuri Leles perguntou. Skinner também é descrito como selecionista, porém a proposta dele é bem diferente da sua, do Baum. Acredito que isso se explique por Skinner se basear no darwinismo clássico e a sua teoria se basear na síntese moderna. Você teve alguma leitura direta da síntese moderna para construir as bases da sua proposta? Se sim, poderia indicar algumas obras? Good. So I'll translate. This is a question by Yuri, and he says, Skinner is also described as a selectionist, but his proposal is a little bit different than yours. So I believe that this can be explained because Skinner mostly bases on classic Darwinism, while you seem to base more in, I don't know what the term is, but he says modern synthesis. Yeah, modern synthesis, yeah. And then he's asking if you would have any recommendation. First, he asked if you based your theory on that, and if so, if you could give some recommendations of literature. Well, I did write a paper about this, about the price equation. It came out in 2017 in the JEAB. But if you know, if he wants to read more, if Yuri wants to read more widely, I do recommend a book that I've come across. It's a very interesting book called Everything Flows. Okay. Everything Flows, and the authors are Dupre, that's D-U-P-R-E, and Nicholson, N-I-C-H-O-L-S-O-N. They're philosophers of biology. It's a very interesting book, and I've drawn on it to some extent in this talk.
Então, ele está dizendo que tem um artigo dele que foi publicado no GEAB em 2017 sobre isso, que pode ser uma boa fonte de leitura. E um outro livro que ele se baseou bastante foi um livro que chama Everything Flows, que em português é traduzido para Tudo Flui. Agora, eu não sei se tem a versão em português. Talvez, se alguém conseguir rapidinho procurar para a gente, vendo se existe a versão em português, que chama Tudo Flui, de Dupré e Nicholson, que eles são filósofos da biologia. Mas I think maybe we can share this paper of yours, 2017, that you mentioned at the JEAB, right? Yeah, JEAB. It's about the price equation. The price equation. Yeah, a man named George Price came up with this equation that describes selection very simply. Então esse artigo dele do GEAB de 2017, o preço, a equação de Price, né, do George Price, a gente pode ver se a gente consegue disponibilizar para o pessoal, né? E isso. Do we have time for one more question? Yeah, sure. Great, thank you. You're so nice. Good. Bom, vamos Pergunta do lá. Yuri. Tem uma bem interessante aqui também, sobre a indução diferencial. Se as pais, né, os eventos filogeneticamente importantes, selecionam atividades específicas, como explicar resultados em pesquisas de comportamento verbal em que se ensina respostas de tato e depois testam essas mesmas respostas como mando? Nesse caso, a indução diferencial estaria mais relacionada à topografia do que à função da resposta? Okay, so let me translate. About the differential induction. If the phylogenetically important events were selected or select specific activities, how could we explain research or results that have been obtained in research on verbal behavior, teaching that tact responses, so like this research is in verbal behavior where tact responses are taught, and then they test these same responses as, como traduz mando, Ludi? Just give me 1 second. I'm gonna, we have Karina, because you know, I forgot how you translate this word. Mend. Mend. Mend? Mend? Yes, mend. Yeah. So I start over. About differential induction. If phylogenetically important events select specific activities, how could we explain some results obtained in verbal behavior research where people are taught tact responses and then they test these same responses as MENDs? In this case, would differential induction be more related to the topography than to the function of the response? Was that word manned? Yes, mend. Oh, okay. Well, yeah. All right. First of all, let me say I think Skinner made a huge contribution with the concept of verbal behavior. But he did focus on these discrete units, talking about things like mand and tact and intraverbal. And if you take a functional approach to understanding verbal behavior, then what you can see is that something like a mand, for example, it's pretty obvious, serves a function. You're getting the listener to do something for you, and with a tact, it's less obvious, but it's still a social interaction, and
I think that if you think about verbal behavior in terms of function, then these discrete units like mand and tact make less sense. For example, consider a conversation. Okay, let me just interrupt you right there, just so I can translate this first part. So, primeiro ele diz assim que que o Skinner contribuiu muito com essa concepção do estudo do comportamento verbal, mas com essas unidades discretas, tipo tato, mando, intraverbal. Mas se a gente tem uma abordagem funcional para o comportamento verbal e a gente pensa no mando, por exemplo, é mais óbvio essa interação social, mais óbvia essa interação social, porque o mando envolve alguém dizendo para uma outra pessoa fazer alguma coisa. O tato também envolve uma interação social que é menos óbvia. Okay, sorry, go ahead. So think of a conversation between two people. Let's say one person is selling something, the other person might buy it. There's exchanges back and forth. One is the speaker, the other the listener, then the other switches, and so these utterances serve functions like persuading, proposing, questioning, requesting, and so on. Pensa, por exemplo, numa relação mais complexa de um vendedor e um comprador. Essa relação envolve alguns comportamentos mais complexos, como persuasão, propostas, fazer uma proposta. So, and then if you're talking about a child that's developing verbal behavior, it's not too difficult to understand that various functions would come in, perhaps not all together at the same time, and so the social interaction involved in what's called tacting may actually be more significant than demanding, the demanding thing. So, the child, well, go ahead, Mayor. Sorry. Quando você pensa, por exemplo, numa criança desenvolvendo comportamento verbal, o tato pode representar uma interação social maior do que o próprio mando. So a child interacting with its mother, the mother is saying, this is an apple, and the child, interacting with the mother says apple, and is that a tact? Yeah, I suppose it's but the point is that there's a functional activity going on there. Por exemplo, quando você pensa na relação da mãe com a criança, a mãe está dizendo para a criança, isso é uma maçã, isso é uma maçã, e a criança está dizendo maçã, maçã. Aí eles questionam, isso é um tato, mas assim, existe uma interação social ali. And of course, the child may say, apple when it's hungry, and the mother may actually deliver a piece of apple. E aí a criança pode dizer, por exemplo, maçã quando ela estiver com fome, e a mãe vai e dá então uma maçã para a criança comer. Then later in life, that child is going to enter into conversations in which those kinds of functional activities can occur. E aí mais tarde na vida dessa criança ela vai entrar em relações funcionais, onde esse tipo de relação vai ocorrer, vai acontecer. Thank you so much. Acho que a gente vai encerrar por aqui, né, Lud? A gente tem mais perguntas. O que a gente pode fazer é tentar ver se a gente consegue passar essas perguntas para ele
sorry, I'm just saying that our time is up, but we still have some more questions. So we can talk about these questions later. I can email them to you, and maybe you can record videos if you prefer, and we can see a way to answer these questions. But also, I think I saw that you have published some texts, some papers on this, right? So Yes. So maybe if we could have a list of references available, that would be awesome. Eu estou dizendo para ele que eu sei que ele publicou já vários artigos dentro desse tema. E possivelmente esses artigos vão responder muitas dessas perguntas. Então, se a gente consegue disponibilizar pelo menos a referência para vocês, right? Okay, I can give you a list of things I've written recently. There is one paper called The 3 Laws of Behavior. So. Yeah, that's awesome. Ele está dizendo que ele pode, então, compartilhar alguns artigos que ele tem escrito sobre isso e que tem um artigo que é intitulado As 3 Leis do Comportamento, The 3 Laws of Behavior. I think that would be awesome. Like that, we can extend the discussion. Acho que seria ótimo, porque aí a gente consegue estender a discussão também, com cada um aí na sua casa fazendo a leitura dos artigos. Billy, Dr. Baum, we are so grateful. Thank you so much for joining us, for agreeing to do this. You are a very nice person. I've told you that many times, and we really appreciate it. Thanks for taking your time. Thanks for this incredible talk. We'll have a lot to process, to think and read about, and I think it's great how you started this for us and for this crowd. Eu estou agradecendo o Dr. Baum, inclusive ele concordou da palestra ficar gravada, então eu recomendo que assim que a gente disponibilizar o vídeo, você vá e volte, podendo fazer pausas, retornando, para poder digerir bem o conhecimento todo dessa teoria que ele põe, que eu acho que é interessante a gente estar vendo a ciência ou a história da análise do comportamento acontecendo, né? Possivelmente no futuro as pessoas vão estudar a teoria do Baum e vão falar sobre isso. I'm just saying that we're seeing the history of behavior analysis as it happens, with you sharing all of this, and it's very likely that in the future, and even now, as people are already doing, they're going to study these texts of yours and discuss this. Well, good. I'm glad to hear it. Que bom. Well, thank you so much. Muito obrigado. Thank you so much, Baum, and thank you so much for inviting me, Myron. Oh, of course. To participate. Okay. Thanks, Billy. I appreciate it. So if you could just send the reference, and then I'll share with everyone. Send me an email. I will. And I'll respond to it with some papers. Okay. Thank you so much. I appreciate it. Just putting here in my list. Muito obrigado a você também que participou. Thanks, Billy. You were awesome as usual. Amanhã a gente tem uma palestra com o Dr. Christian Dunker, né? Da USP. Psicanalista da USP, muito famoso. É só vocês procurarem no Wikipedia aí que vocês vão descobrir que ele é bem famoso. Thank you, everyone. Muito obrigado a todo mundo por participar. Vamos ver o que a gente consegue das perguntas e assim que ele disponibilizar os textos, a gente compartilha com vocês. Billy, thank you one more time. E pessoal, até a próxima então, né? Okay. Bye. Thank you. I'll see you. All right. Bye-bye. Thanks, Billy. Bye-bye, Myron. Bye, see you. Bom, pessoal, muito obrigado. Tem bastante comentário aqui. Depois a gente consegue disponibilizar. Infelizmente, não teve não teve como a gente fazer tanta pergunta. Agora eu estou vendo aqui os comentários. Um beijo e até amanhã.